Hello, so now we are going to talk about Kirchhoff's voltage law or KVL. But before we do that, let's compare using Ohm's law sa paggamit ng KVL. So ini siya, ginagamit ni siya if ang ato na circuit is a combination of series and parallel. So hindi mo na magamit ang simple nga Ohm's law. But actually you can if you simplify the circuit just enough para magamit mong Ohm's law. So testingan ta, ariyo. As you can see guys, ang aton sini nga circuit niya sa nakaparallel. Ang nakaparallel are 220 and 130 ohms. So once gani nga sila duwa, masuma mo na ang ila sini nga parallel resistance, ma-series na siya sa 470 ohms. Okay, so it should somewhat look like this. 12 volts. So, may 470 kita dire ohms kag ang aton nga R parallel. The parallel of 220 and 130 ohms. So, for now, guys, ohms law na yung akong gamiton, ha? Okay. Ang table naton diri kompleto hunta ni siya. So, ang aton nga total voltage, 12 volts, goods na. 220 ohms, 130 ohms, 470 for R1, R2, and R3. Okay, for the total R, so bag-utan na siya ma-series, kwaon ta danay ang R parallel. So R parallel is equal to, diretsohon ko na lang ha, tibad, supposedly that's 1 over R parallel equals 1 over R1 plus 1 over R2. So para diretso na lang, i-reciprocal ko na siya nga daan. So 1 over R1 plus 1 over R2 or 1 over 220 plus 1 over 130. So good for us guys, our calculators are capable to do these operations. So 1 over 220 plus 1 over 130, that is going to be 81.71 ohms. Siya ni. So, this is 81.71 ohms. And now, series lang siya kay 470. So, ang ato nga R total is 81.71 plus 470, which is equal to 551.71 ohms. So, pwede ko na di siya ibutang. 551.71 ohms. Okay. So, we can get rid of this. Basta nakita nyo na ang solusyon. Okay. Just like last video, now that we have both the total voltage and resistance, pwede na natin masolve ang total current. So, I total is equal to V total over R total. Ang V total natin, which is 12, is divided by R total nga 551.71 ohms. So, that should give us okay. So, it will show you sa inyong calculator 0.02175 and so on. But, guys, ang aton nga with when talking about current or voltage or resistance, you should know how to use your tawag sa ganiman prefixes. So ang matabusin na ang aton tong nga answer is actually 1 2 3. So that will be milli 21.75 milliamperes. Subutan tadi siya. 21.75 milliamperes. Okay. And that is the current coming out of your voltage source. Since 470 ohms is nakaseries lang man sa voltage source naton, that means the current flowing through R3 is also 21.75 milliamperes. Okay. And then, once that 21.75 milliamperes approaches this node, mas split na siya into two. It will split to 220 ohms and 130 ohms. So, matunga na siya. Therefore, kilang na natin sumahon C I1 kag C
ay 2. Okay, so, tangan space dire. Galing, sa pagkadumdum nyo sang inyo nga Ohm's law, kilanglanon nyo gid sang, well, you need at least 2 of these 3. So, wala kita diri V. Although we can solve for V3. So, V3 is equal to I3 R3. Kaya meron naman kita R3 kag I3. So, ang I3 natin nga 21.75 milli. So, times 10 to the negative 3 times ang R3 natin nga 470. Okay. That means ang voltage drop across R3 is 10.22 volts. So, 10.22 volts. Okay. So, yeah, I need space once again. Okay. Now, guys, as you can see, R1 and R2 are parallel. So, their branches are parallel to this branch right here. So, mapin ko na parallel naman. Okay. Parallel sila nga duwa sa diri naman nga branch. Now, hindi ka mo magdali-dali. Okay, V1 and V2 is 12. Kaya parallel sila sa 12 volt na source. Hindi, kaya nga, mayroon ka di voltage drop. Okay, may voltage drop kita nga 10.22. So, actually, ang kumbaga, ang kakakwa na lang nga voltahe ni 220 kag ni 130 is, so, V1 is equal to V2, at nakaparallel sila, is actually 12 volts minus the voltage drop na 10.22 volts. So, this is 12 minus 10.22, which is equal to 1.78 volts. So, ang aton nga duwa ka mga resistors, ang ila sina nga voltahe is 1.78 volts, 1.78 volts. And now you have V1, you have R1, so makakuha ka naman ay 1. So, ang V1 naton 1.78 over R1 na 220, karon ko lang sumahon. Ang I2 naton 1.78 divided by 130. Okay, so sumahon na sila. 1.78 divided by 220. Okay, so I have 8.09 milliamperes divided by 130. I have 13.69 milliamperes. So, islat ko di sila. So, 8.09 milliamperes, 13.69 milliamperes. Para ma-sure nyo guys nga tsakto ang inyo nga suma, diba ang aton to gina nga analysis is once 21.75 gets into this node, tungaon na siya sang duwa ka resistors. So, supposedly, kung i-add lang ang duwa, so 8.09 milli kag 13.69 milli, makuha naton is 21.75. So, may gamay lang kita nga discrepancy. Gin-add ko sila, no? And I got 21.78 milliamperes. So, the discrepancy is from the fact nga nag-ground off kita. But it's still near 21.75. So, we're good. Okay? So, amo na siya guys. As you can see, what we've done so far, we simplified the circuit para makuha ta si RT. This one makuha ta man si IT. So, makompleto ta di ang total ng mga values given to ang aton nga R values. And then, analyze guys, which of these are series, which of these are parallel. Hindi ka mo magdali-dali guys, nga si 130 kag si 220 kay tungod nakaparallel sila 12 volts na dayon ang across sila. Consider nyo gid per me ang voltage drop kay may upod si 12 volts sa iya nga branch. Okay. Now, what is this letter P? So, P stands for, of course, power. And power is equal to IV. So, current times voltage. Or, if unknownisimo ang I, you can use V squared over R. Okay? So, with that, tapos na lang ni because we know all the values. So, let's just use IV para ga-multiply. Nakita ka wala na tayo isang square, no? Yeah, I'm not gonna write down each of them. Instead, i-solve ko na lang, kibutan ko na lang sa table. Okay?
So for the P total, let's start with that. P total is 12 times, so ang V ko is 12 times ang ako na I nga 21.75. I have, oops, nalipat ko sa milli. Hindi yung pagkalimtan ng milli, guys. 12 times 21.75 milliamperes. So what I have is 261 milliwatts ang ating power, okay? And then for the R3, so medyo pa iso lang ko So for R3, I have 10.22 times 21.75 milli. That is 222.24. Wait. Kadako. Yep. Milliwatts. Okay. Next, 1.78 times 13.69 milliamperes is 24.37 milliwatts. Okay. 1.78 kagamon sa ako nagi. 8.09 milliamperes is 14.4 milliwatts. Okay. The thing is, dapat ang aton to purpose ang voltage source pala nato now, ang voltage source konsumohon na siya sa tanan nga mga components kung naka-series. But in this case, sa power guys ang tanan nga mga power, whether that is in series or parallel, konsumohon na siya. So supposedly guys, P1 plus P2 plus P3 should be equal to 261 milliwatts. So i-check na siya. 14.4 plus 24.37 plus 222.24 should be at least, I have 261.01 milliwatts. Sang gin-add ko sila nga tatlo. So, amo na siya guys, whether ang atong components naka-series or naka-parallel, if we add all the power sa kada component, dapat makuha ta ang total power man using the total values na table. And so far, this is solving this this circuit using Ohm's law. Meanwhile, paano kung ang gusto mo naman gamiton is KVL? So, KVL just states nga ang voltage naton sa kada loop dapat equal to 0. Okay. So, we have here dua ka loops sa aton nga example problem. The loop here and this one here. So, this is loop, tawag ko siya loop 1, tawag ko siya nga loop 2. Consider guys na ang aton nga current sa loop 1 ay 1. Kag ang current naton sa loop 2 is I2. Hindi kita mangin excited nga isulat naton karon si I1 as diri. I1 and I2 diri. There will still be some analysis involved. Okay. And since we are talking about voltage, V is equal to IR, ang karon pakita ko sa inyo ang equation sang loop kay it will still look like I times R. So, you need two equations at loop 1. Ini nga loop 1. So, siling naton sa KVL, dapat ang total nga voltage is 0. So, 0 equals 12 nga source naton, pero may voltage drop kita. So, minus I1 times ang R naton na 470. So, as you can see, V is equal to IR. Okay? Ga-minus kita kay may voltage drop. Okay. Minus, sino pagid ang mayara drop? So, ari ka na di kay 470. So, malabay naman kita kay 130. So, I1 times 130 ohms. But, si 130 ohms nyo guys, diba may current na I1 is moving this way, but you have I2 moving the opposite way. But siningon, ma-plus kita dire, I2, 130. So, siya lang na iya ang maka-experience ang minus plus. Kaya apektado siya sa duwa ka currents. Okay? And then, let's simplify this. 0 is equal to 12 minus. I-combine ta ang duwa nga may I1. So, 470 kag 130, I think is 600. So, negative
unahon ka lang si constant naton. So, negative 600 ay 1 plus 130 ay 2. Okay. At loop 2. So, 0 Japon equals, wala kita voltage source. So, puro tanang drop, no problem. Ang aton nga isa ka drop is I2 times 220 ohms. Tapos, maagi man kita kay 130. Ay, nalipat ko sa minus. May minus, hindi kay drop na siya ha. Minus I2 liwat times 130. Pero again, si 130 nag-oppose sa iya. So, plus I1 times 130. So, simplify this. Iupuro natin ang duwa kamay ay 2. So, 220, that's 350. So, negative 350 ay 2 plus 130 ay 1. Okay. Now, you may use your algebra skills para masuman nyo guys ang I1 kag I2 dire. Okay. Ang gamiton ko is substitution. So, ang ako nga sa pakundan na nga equation is this one. Okay. So, transpose ko si 350 sa piyak, may mo siya nga positive 350 I 2 equals 130 I 1. So, gusto ko, faon ko ang value ni I 2, so mag-divide ko sa 350. And I 2 is equal to 130 divided by 350 or 13 over 35 ay 1. Ini siya, gamiton ko ni siya sa diri nga equation. So that equation now is 0 equals 12 minus 600 ay 1 plus 130. Ang I2 naton are ang gamiton ta nga suma tabag lang. 13 over 35 ay 1. So with that guys, ang aton for equation ay 1 na lang tanan. So tawhay. Si 12 transpose ko sa piyak, so negative 12 equals, so kalkyo, negative 600 plus 130 times 13 over, 35. Okay. I have negative 3862 over 7 I1. And I still want to solve for I1. So, ang inio, transpose sa piyak, so ma-divide. 3862 over 7. Oh, no, let's. Ara. Na negative 12 divided by negative 3,862 over 7. And this should be negative 12 divided by... Okay. So, I have 21.75 milliamperes. Yay! I1. And then, for I2, gamiton to ginang suma ta diro. Pero, imbis nga I1, ang gamiton ta nga value for sa suma ta man diro. So, I2 is equal to 13 over 35 times I1 is 21.75 milliamperes. So, I2 is, okay, it's 8.08 milliamperes. Okay, so, like I said earlier, hindi magdali-dali nga si I1, ibutangin na didayon. Si I2, butangin didayon. Analyze first. So, let me just get rid of this, Okay. And then, remind yourself, I1 ang naglatay sa ining nga loop. So, ano nga resistor ang affected sa I1? So, I1 was affected by, or R3. R3 was affected by I1. So, ang I1, ibutang ta siya sa I3. Ang ibutang ta dire is 21.75 milliamperes. Okay? Next, I2, ginapektuhan niya si R1. So, si R1 is or has the current one which is 8.08 milliamperes. Okay. Next, diba si R2 niho kagina pa natong ginastorya. Magalatay siya si I1 dason gina-oppose ni I2. So matabo sina i-subtract mo lang. 21.75 milliamperes minus 8.08 milliamperes equal to 13
0.67 milliamperes. Okay. And as for the total naman niya nga current, diba, abot naman nato niya nga ang aton nga total current ining galatay kay 470. So, go ahead and write 21.75 milliamperes. Yeah. Okay, so let's just compare 8.08, 13.67, at 21.75. Ito akong pareho. Oh. So, same, no? 18.08 lang din, so dili 13.67. So, again, it's because we have been rounding off. But it's still the same value. R3 naton, total naton, same na Japon. So, amo na siya ang ato nga KVL na paggamit. Now, for R, there's no way around it. You will still have to simplify it the way that we did earlier. So, ikapihon ko na lang ha. As in, ang style mag-solve sa resistance, wala gid lusot, 551.71. So, yeah, 551.71 ohms na. And for you to solve V1, V2, and V3, just multiply I1, R1, and you should get this 8.08 milli to 20. You should get 1.78 volts. And then 13.67 milli, 13.67 milliamperes times 130 ohms. So that's 1.78 volts again. And 21.75 milli times 470, I have 10.22 volts. So let's see if pareho man sa Japan sa kagina. Yep, 1.78, 1.78, 10.22. Wherein there's no need for you to analyze, naka-series, naka-parallel. So, depende sa inyo kung saan nyo, series, parallel na pag-analyze o by loop na lang. You have two options, Ohm's law or KVL. As for power, amo man Japon, P is equal to IV. So, just multiply this, and then you should get your power. Multiply this, power, and so, pareho lang Japon, supposedly, ang answer sa kagina. Okay? So, that is basically it if either you want to use KVL or Ohm's law up here.